Hello students, I'm Vimala from the Department of Computer Science. In this session, we are going to be discuss about algorithmic problem solving part 1, which resides in chapter 8. These are all the contents that we are going to be discuss on today. The first one is introduction, the second one is variance, and the third one is invariance. Let's get into the session. The first one is introduction. When solving a problem, choosing the right approach is often the key to arriving at the best solution. One of this problem solving approach is known as an algorithm. An algorithm is a set of step-by-step procedure that provide the correct answer to a particular problem. We have already studied so many things about algorithm in the past few sessions. Here in algorithmic problem solving, we are going to be use two important concepts that are used in algorithmic techniques. One is an iteration, another is recursion. So what is mean by iteration? In iteration, the loop body is repeatedly executed as long as the loop condition is true. So each time the loop body is executed, the variables are updated. So which means there are several problems which can be solved by doing the same action repeatedly. So what is the use of repeating the same action again and again? Even though the action is the same, the state in which the action is executed is not the same. So each time we execute the action, the state changes continuously. So here we are going to be discuss loop invariant. So which means there is also a property of variables which remains unchanged by execution of the loop body. So this is called a loop invariant. We are going to be discussed in detail later on this session. And the next one is recursion. It is another algorithm design techniques and which is related to iteration, but this is more powerful. Okay. So using this recursion, we solve a problem with a given input by solving the same problem with a part of the input. Okay, so only part of the input is going to be accessed here, and by using this we are going to be solve the given problem. Okay, so let's get into the session in detail. The next topic is an invariant, variables which remains unchanged by the execution of the loop body. So I have already told you the meaning of variable, which means it is a temporary storage that we can store information for some time. Okay, let's have an example. Suppose the following assignment is executed with u, v equals 20, 15, which means u equal 20, v equal 15. Okay, so let's have an assignment here. Hyphen hyphen before, I have already told you the meaning of hyphen hyphen, which means a command line. So before assignment u, v equaled 20, 15. This is the initial assignment. So next we are going to perform some assignment like u, v equals u plus 5, v minus 5. So we already know the value of u is 20. So what is happening here? U plus 5 means 20 plus 5. So what will be the result after u, v equaled 25 and v minus 5? V already we know the value v equals 15 and minus 5 is 10. So what is happening here? Before u and v value is 20, 15 and after assignment u and v value will be 25, 10. So, but what do you observe about the value of the function u plus v? For example, let's have u plus v. Before assignment, u value is 20 and v value is 15.
So we are going to be add these two values. 20 plus 15 equal to 35. And after assignment, u and v value will be 25 plus 10 equal 35. So both before and after assignment value are same. So the assignment has not changed the value of u plus v here. So we say that u plus v is an invariant of the assignment. Okay. So we can annotate before and after assignment with the invariant expression, like before u plus v equal 35, and u comma v value will be u plus 5 comma v minus 5, which we have already assigned, and after u plus v equal 35. So we can say u plus v is an invariant. It is 35 before and after the assignment. So now you may have some idea about what is mean by invariant. Let's have another example, 8.2. Okay. For example, if we execute the following assignment with p comma c equals 10 comma 9. After the assignment, p comma c equal to 11 comma 10, which means p equal to 10, c equal to 9. Okay. So we are going to be write specification here, hyphen before p comma c equals 10 comma 9. So and after we are going to be perform the assignment, which means p comma c equals p plus 1 comma c plus 1. So the value of 1 will be added to the p value, and again 1 will be added to c variable. So already we know the value of p equal to 10. So 10 plus 1 is 11, and we know the value of c, that is 9. 9 plus 1 is 10. So what is happening here? Before p comma c is 10 comma 9, and after the assignment, after p comma c is 11 comma 10. Can you discover an invariant here? What is the value of p minus c before and after? We have to find whether it is an invariant or not. So p minus c, we have to find p minus c here. So we know the value of p comma c before, that is 10 comma 9. So 10 minus 9 is 1, and after the assignment p comma c value is 11 comma 10. So what is the p minus c here? 11 minus 10. So the answer here also 1. So we find that p minus c equals 1 is an invariant because it does not change before and after the assignment happens. So this is what invariant. So the value will not be changed before and after the assignment. So if it remains the same, then we can call it as an invariant. Here we have another example, 8.3. We have to show that p minus c is an invariant of the assignment. We have already seen the assignment of p comma c equals p plus 1 comma c plus 1. So we have to be prove capital P of p comma c equals p minus c. Okay. So capital P of p comma c means we have already know p value is p plus 1 and c value is c plus 1. So what we have to prove? P comma c. Okay. So now we are going to be apply the value, assignment value of p and c here. So p minus c, the value of p is p plus 1 minus the value of c is c plus 1. So again p plus 1 is p and c plus 1 is also c. So hence the statement p minus c has been proved. Why? Because p minus c we have already taken as capital P of p comma c. So we have proved that p minus c is an invariant of the assignment. Let's have another example, 8.4. Consider two variables m and n. Under the assignment, m comma n equals m plus 3 comma n minus 1. So what is the value of m here? M plus 3, n minus 1.
So we have to be check, is the expression m plus 3n an invariant or not. So the same way how we have done for the last example, the same way we have to be follow here also. So capital P of m comma n, and we already know m comma n is m plus 3 comma n minus 1. So what is happening here is m plus 3n. We have to find out m plus 3n. So m plus 3 is an corresponding value for m, and plus 3 of n is n minus 1. So we have to multiply 3 into n, 3n minus 3 into 1 is 3. So here we have m plus 3 plus 3n minus 3. So plus 3 and minus 3 will be cancelled, and rest m plus 3n will be the result. So hence the value expression m plus 3n an invariant. So it has proven. Why? Because we have got m plus 3n as a result, so which is already assigned as capital P of m comma n. So since n plus 3n equals m plus 3n comma n plus 3n is an invariant of an assignment, m comma n equal to m plus 3 and n minus 1. The next one is loop invariant. In a loop, if capital L is an invariant of the loop body capital B, then L is known as a loop invariant. Okay, let's have a specification here. While C hyphen hyphen L, B hyphen hyphen L. While C means condition, we are checking the condition. If the condition gets true, hyphen hyphen L, L means loop started, B means body of the text or statement which is going to be executed. Then hyphen hyphen L means again loop end here. Okay, so if L is a loop variant, then it is true. And 4 important points in the algorithm that we have to remember. At the start of the loop, that is just before the loop, okay, at the start of the each iteration, and at the end of the each iteration, and at the end of the loop. Okay, so these are all very important that we have to remember in mind. So specification here, which means hyphen hyphen start of loop. So loop start here. So hyphen hyphen L means looping start here, the start of the loop here. While, and while condition, that is where the loop start when the condition check. So while C means condition. And what is the iteration here? Hyphen hyphen L start of iteration means B, body of the statement, that is called the start of the iteration. And hyphen hyphen L means end of iteration and end of loop. So these 4 statements are very important when we are considered about loop invariant. So the points where the loop invariant is true, and let's have a flow chart. So first we are giving the input and the loop start here. Okay, so after we are giving input, the diamond shaped C, that means the decision making, that is condition. So C means condition, we are checking the condition. If the condition gets true, second, that is a start of iteration, that will be started. So B means the body of the statement that is going to be executed. Then again third step, that is end of iteration. Once the statement has been executed, then it will be go on again repeated start of the loop. So the third one, end of the iteration, will be move on to the again start of the loop, because looping is a condition that will be executed repeatedly until and unless the condition gets false. So the fourth step will be when the condition gets false, the fourth end of the loop will be executed, then it will be move on to the output. Okay, so this is what the loop invariant that happens, and these are all 4 important points
that we have to remember in our mind. So first, when the start of the loop, and when it start of the iteration, then once the statement executed, it will be comes to end of the iteration. Then when the condition gets false, it will become to end of loop. Okay. So in order to construct a loop, and what are all the points that we have to remember in our mind? First, establish the loop invariant at the start of the loop, and the loop body should update the variables so as to progress toward the end and maintain the loop invariant at the same time. Okay, so when the loop ends, the termination condition and the loop invariant should establish the input output relation, which means output. Okay, so with that note, we conclude this session. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டாபிக் சாப்டர் 8 பார்ட் 1 அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங். இதில் என்ன அப்படின்னா, அல்காரிதம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ், அதை தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுது. ஸோ இதில் நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஐட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ரிகர்ஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஐட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம லூப்பிங் தான் ஐட்ரேஷன் சொல்கிறது. ஓகேவா? ஸோ லூப்பிங்கை தான் நம்ம ஐட்ரேஷன் சொல்லுவோம். அண்ட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, லூப் இன்வேரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ பிஃபோர் நம்ம ஒரு வேல்யூக்கு அசைன் பண்ணுறோம் ஒரு வேரியபிளுக்கு, அண்ட் ஆஃப்டர் சம் அசைன்மெண்ட்ஸ் ஹேப்பன், அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அந்த வேரியபிளுடைய வேல்யூவும் பிஃபோர் அசைன்மெண்ட் உள்ள ஒரு வேரியபிளுடைய வேல்யூவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா, ஸோ அது ஆட் பண்ணும்போதோ இல்லை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணும்போதோ ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இன்வேரியண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ இதை நம்ம லூப் இன்வேரியண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ரிகர்ஷன் அப்படிங்கிறது காலிங் பை இட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, இதுவும் நார்மலாக ஐட்ரேஷன்ஸ் மாதிரி தான். பட் இது என்னென்னா, நம்மளுடைய ப்ராப்ளமை ஒரு சின்ன பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கும். அந்த நம்ம கொடுக்க போகிற இன்புட்டில் ஒரு சின்ன பார்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த பார்ட்டுக்கு மட்டும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஸோ அதுதான் இங்கே ரிகர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது இன்றைக்கி இன்வேரியண்ட். ஸோ இன்வேரியண்ட் ஏற்கனவே நான் சொல்லியாச்சு. இன்வேரியண்ட் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு வேரியபிளுக்கு வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் சம் அசைன்மெண்ட்ஸ் அதில் நீங்கள் செய்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூவும் ஏற்கனவே இருக்க வேல்யூவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கா, அதோடைய ஆட் பண்ணும்போதோ இல்லை மைனஸ் பண்ணும்போதோ ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்குறது தான் இன்வேரியன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கே யூக்கு 20, விக்கு 15 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ நான் அசைன்மெண்ட் பண்ணுறேன். யூ u+5 அண்ட் விக்கு v-5ன்னு அசைன்மெண்ட் பண்ணுறேன். இப்போது நம்ம ஆஃப்டர் அசைன்மெண்ட்ஸ் என்ன ஆகும், நமக்கு 20 + 5 25 மாறிடும், 15 - 5 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிடும். இப்போது பிஃபோர் u+v வேல்யூ என்ன இருக்கும், 20 + 15 35. இப்போ ஆஃப்டர் அசைன்மெண்ட் u+v வேல்யூ 25 + 10 35. ஸோ இப்போ ரெண்டுமே பிஃபோர் u+v அண்ட் ஆஃப்டர் u+v ரெண்டுமே உங்களுக்கு சேமாக இருக்கிறதுனால இது நம்ம இன்வேரியண்ட் ஆஃப் த அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எழுதலாம். பிஃபோர் u+v = 35 அண்ட் u, v u+5, v-5. ஓகேவா? ஸோ ஆஃப்டர் u+v = 35. இப்போ என்ன பார்த்தோமோ அது அப்படியே நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். அடுத்து எக்ஸாம்பிள் 8.2, இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, சேம் தான். அகெயின் p, c அதாவது 10, 9 அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா, இதோடைய வேல்யூ என்ன வரப்போகுது அப்படி இன்வேரியண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன அசைன் பண்ணுறோம், ஃபர்ஸ்ட்டு ஹைஃபன் பிஃபோர் p, c 10, 9 எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது p, cயில் பியோட வேல்யூவும் சியோட வேல்யூவும் ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், நமக்கு p + 1 c + 1 அப்படிங்கும்போது 10 + 1 11, 9 + 1 10 அப்படின்னு சொல்லி மாறுது. இப்போ இதுக்கு நம்ம இன்வேரியண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஸோ p - c செக் பண்ணுவோம். முன்னாடி நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ p - c செக் பண்ணும்போது பிஃபோர் அசைன்மெண்ட் என்ன இருக்குது, 10 - 9 1ன்னு இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் அசைன்மெண்ட் p - c வேல்யூ 11 - 10 1 இருக்குது. ஸோ ரெண்டு அவுட்புட்டுமே உங்களுக்கு ரெண்டு ரிசல்ட்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இது நம்ம இன்வேரியண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறமா இதில் ஷோ தட் p - c இஸ் அன் இன்வேரியண்ட் ஆஃப் த அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன அப்படின்னா, இப்போது p
பி கமா சி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஒன் சி ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லி நம்ம அது ஏற்கனவே எடுத்திருக்கோம். அசைன்மெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க அசைன்மெண்ட் என்னது? பியோட வேல்யூ 1 ஆட் பண்ணுறோம், சியோட வேல்யூ 1 ஆட் பண்ணுறோம். இப்போது இந்த பி மைனஸ் சி அப்படிங்கிறது இன்வேரியன்ட் தானா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறதுக்காக இது இப்போது கேபிட்டல் பி ஆஃப் பி கமா சி வந்து பி மைனஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சரியா? ஓகே. ஸோ அப்போ கேபிட்டல் பி ஆஃப் பி கமா சி இதில் இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே போட்டிருக்காங்களே, இது வந்து ஆப்ஷனல், நமக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக. ஏற்கனவே நமக்கு பி கமா சிக்கு பி ப்ளஸ் ஒன் சி ப்ளஸ் ஒன்னு தெரியும், ஏன்னா ரெண்டையுமே நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது பி ஆஃப் பி கமா சி அப்படிங்கிறது பி மைனஸ் சி, அதான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ அப்போது பி மைனஸ் சி, இப்போது பி மைனஸ் சிங்கிறதுல ஆல்ரெடி நமக்கு பிக்கும் சிக்கும் பி ப்ளஸ் ஒன் சி ப்ளஸ் ஒன்னு நமக்கு வேல்யூ தெரியும். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? பிக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பி ப்ளஸ் ஒன்னு, மைனஸ் சிக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க சி ப்ளஸ் ஒன்னு. ஸோ அப்போ பி ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் சி ப்ளஸ் ஒன், ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் பி மைனஸ் சி. ஓகேவா? ஸோ பி மைனஸ் சினா கேபிட்டல் பி ஆஃப் பி கமா சி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லுவோம். ஸோ இது ரெண்டுமே நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறதுனால இது இன்வேரியன்ட் தான். அசைன்மெண்ட் பி கமா சி ஈக்குவல் பி ப்ளஸ் ஒன் கமா சி ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது இது இன்வேரியன்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இப்போ 2 வேரியபிள் எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் எம் கமா என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இதோடைய அசைன்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா எம் கமா என் ஈக்குவல் எம் ப்ளஸ் 3 என் மைனஸ் 1. ஓகேவா? ஸோ இதில் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் எம் ப்ளஸ் 3n அப்படிங்கிறது இன்வேரியண்ட்டா அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதே மெத்தடை தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். லெட் பி ஆஃப் எம் கமா என் அப்படிங்கிறது எம் ப்ளஸ் 3n, இதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ஆன்சர். ஸோ இப்போ பி ஆஃப் எம் கமா என் எடுத்துக்கிறோம். வி ஆல்ரெடி நோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எம் கமா என். ஸோ எம் ப்ளஸ் 3 n மைனஸ் 1 அப்படிங்கிறது நமக்கு வேல்யூ. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ரிசல்ட் என்ன? எம் ப்ளஸ் 3n. ஓகே. ஸோ எம் ப்ளஸ் 3n போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ இதை நம்ம எப்படி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம் ப்ளஸ் 3 ப்ளஸ் 3 ஆஃப் என் மைனஸ் 1. ஸோ எம்முக்கு வந்து எம் ப்ளஸ் 3ன்னு தெரியும், என்னுக்கு என் மைனஸ் 1ன்னு தெரியும். அங்கே 3n இருக்கிறதுனால 3 ஆஃப் என் மைனஸ் 1ன்னு மட்டும் போடுறோம். ஸோ இப்போ எம் ப்ளஸ் 3 அப்படியே போட்டாச்சு. 3 ஆஃப் என் மைனஸ் 1 உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. 3 இன்ட்டு என் 3n, 3 மைனஸ் 3 இன்ட்டு 1 3. ஓகேவா? ஸோ இங்கே ப்ளஸ் 3யும் மைனஸ் 3யும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ எம் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் 3n மட்டும் வரும். ஆல்ரெடி நம்ம எம் ப்ளஸ் 3n அப்படின்னா பி ஆஃப் எம் கமா என் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ இதுவும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு. திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்வேரியன்ட். ஸோ அடுத்து நம்ம இதில் பார்த்தது லூப் இன்வேரியன்ட். லூப்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம், அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா அந்த பாடி ஆஃப் த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எப்போ வரைக்கும்? அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும். ஸோ அப்போ லூப் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே எண்ட் ஆகுது அப்படின்னு காட்டுறது தான் இந்த லூப் இன்வேரியன்ட் அப்படிங்கிறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைல் சீன் கொடுத்துருக்கோம். சீங்கிறது கண்டிஷன். சரியா? இப்போ வைல் கண்டிஷனை செக் பண்ணுறேன். கண்டிஷனை செக் பண்ண உடனே நமக்கு லூப் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. அதனால தான் அந்த இடத்துல ஹைஃபன் எல் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. பி அப்படிங்கிறது பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட், ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? நமக்கு இது அப்படியே கண்டினியூஸாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். கடைசியாக முடியும் போது ஹைஃபன் எல் அப்படிங்கிறது எண்ட் ஆஃப் த லூப். சரியா? ஸோ இதுக்கு வந்து அனோட்டேஷன்ஸ் எப்படி நமக்கு போடணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து வரும்? ஸ்டார்ட் ஆஃப் த லூப் வரும், ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன் இடையிலையும் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஈச் ஐட்ரேஷன்ஸ் இடையிலையும் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த ஐட்ரேஷன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த லூப் உங்களுக்கு இருக்கும். சரியா? அதே தான் அப்படியே நமக்கு இங்கே ஒரு உங்களுக்கு இதில் ஃப்ளோ சார்ட்லையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம், அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லையும் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ அல்காரிதம் எழுதும்போது ஸ்டார்ட் ஆஃப் த லூப் என்னது நமக்கு இதுதான். ஃபஸ்ட் நம்பர் 1 இருக்கு இல்லையா, ஹைஃபன் எல்னு இருக்கு இல்லையா, எல் மீன்ஸ் லூப்பிங்னு அர்த்தம். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆஃப் த லூப்பிங்க என்ன கண்டிஷன் வருது? வைல் கண்டிஷன் சி கொடுத்துட்றோம். அதுக்கப்புறம் ஐட்ரேஷனாக ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் ஸ்டெப்புமே ஒரு ஐட்ரேஷன் தான். ஸோ அப்போ ஹைஃபன் எல் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஹைஃபன் வந்து ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கமாண்ட் லைன். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஐட்ரேஷன் இது உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பி பாடி ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது. அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த ஐட்ரேஷன். இந்த ஐட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு தடவை அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஐட்ரேஷன், செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது செகண்ட் ஐட்ரேஷன், அப்படியே வரிசையாக போயிட்டே இருக்கும். கடைசியாக எண்ட் ஆஃப் த லூப். இதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ளோ சார்ட் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம், அதுக்கப்புறமா நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆஃப் த லூப்பு. இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறது எல் அப்படிங்கிறது லூப் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அங்கேயே நமக்கு லூப் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. சரியா? நம்பர் 1 வந்து ஸ்டார்ட் ஆஃப் த லூப். ஓகேவா? அப்புறம் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம். வைல் சிங்கிறது கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் செக் பண்ண உடனே கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்.
ஓகேவா? ஸோ அப்போ அங்கே ஐட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஐட்ரேஷன் அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஒரு தடவை எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்ச உடனே எண்ட் ஆஃப் ஐட்ரேஷன் மறுபடியும் திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆஃப் லூப்க்கு போகும். மறுபடியும் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஐட்ரேஷன் வரும், எண்ட் ஆஃப் ஐட்ரேஷன் வரும், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். எப்போ கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் ஆகுதோ எண்ட் ஆஃப் லூப்க்கு வந்துட்டு முடிஞ்சிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் பாயிண்ட்ஸ் வேர் த லூப் இன்வேரியன்ட் when the loop invariant is true அப்படிங்கும்போது ஒரு லூப்பை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்பவே முக்கியமாக பார்க்கணும். ஸோ லூப் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே இருக்கணும். அந்த லூப்போடைய ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம லூப் இன்வேரியண்ட்டை கொடுத்துடணும். அதே மாதிரி லூப் பாடி வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வேரியபிளை. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராக்ரஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லூப் இன்வேரியண்ட்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம். சரியா? ஸோ லூப் வந்து முடிஞ்ச உடனே டெர்மினேஷன் கண்டிஷன் வந்துடும். அதாவது முடிஞ்சிடும், அதோட டோட்டலாக முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அவுட்புட்டை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபார் நம்ம இதுதான் பார்த்துருக்கோம். So with that note we conclude this session. So thank you so much once again. Stay home, stay safe.